solution. Kung makakita ta og duha ka arbitrary constant, we need to differentiate 2 times. Kung tulo, 3 times. And so on and so forth until the number of the derived equations is equal to the number of independent arbitrary constants. Then eliminate the constants. So we have here 4 examples. I will solve only 3 here. Then I will let you solve the last one. No? So find the differential equation whose general solution is y equals c sub 1 e to the power 2x plus c sub 2 e to the power of negative x plus x. So, pila man kabuk ang arbitrary constants nato dinhi sa given. Pila kabuk guys, inyo kita nga arbitrary constants. Duha, sir. Duha, no? Unsa man, asa man ana? Can you specify the constants? C1 and C2, sir. C1 and C2, no? Or we'll say C sub 1 and C sub 2. So kay duha man ang ato nakita nga arbitrary constants dinhi, kinahanglan ta nga mo differentiate 2 times, no? From this given general solution. Then after that, mag-eliminate dayon ta sa constants para mo arrive ta ning answer, no? Y double prime minus y prime plus 2x minus 2y plus 1 equals 0. Okay, so last time ato man gihatag ang DE given ang differential equation o ang kaning kuan general solution niya ato namang gi-prove, no? So karon ato ning pangitaon ang differential equation. So I will shift to Jamboard para atong i-show ang solution sa example number 1. So this is our given. We let this as equation 1. Y equals c sub 1 e to the power of 2x plus c sub 2 e to the power negative x plus x. So kinahanglan ta mo differentiate twice. So the first derivative of y with respect to x is y prime or dy over dx. Then equals the first derivative of c sub 1 e to the power of 2x using exponential function formula, no? Derivative of e to the power u is equal to 2c sub 1 e to the power of 2x. Nganong na yung ani man ni siya? Kay ang ato ang u dinhi is 2x. So ato ni siyang i-differentiate ang 2x, ang result is 2. So ato nang i-multiply sa constant c sub 1. So that's why we have 2c sub 1, then copy running e to the power of 2x. Nakainomdo mo guys sa formula, no? Sa exponential e to the power u. Derivative of e to the power u is e to the power u du, no? Then ang second term, the same formula atong gamiton, where ang atong u diri is negative x, so ang derivative anang negative x is negative 1. Multiply it to the constant c sub 2, so you have negative c sub 2 e to the power of negative x. Then plus the derivative of the third term, which is x, which is equal to 1. So call it equation number 2, then differentiate it again, no? So ato ning i-differentiate ang y prime, mahimo na siyang y double prime.
the derivative of the first derivative is second derivative, y double prime. Then, the derivative of 2c sub 1 e to the power of 2x. Again, using exponential function formula, ang ato ang derivative sa u, which is 2x, is 2. So, i-multiply na nimo sa constant, 2c sub 1. So, you have 4c sub 1. Then, copy e to the power of 2x. Then, the derivative of negative c2 e to the power of negative x is positive c2 e to the power of negative x. Then, derivative of 1 is 0. So, we call it equation number 3. Then, this time, we are going to eliminate constants by pairing two equations. So, first pair is the first two equations, 1 and 2. Then, eliminate c sub 2 by addition. So, if we'll add equation 1, equation 2, the result is this one, this equation number 4. So, y plus y prime equals 3c1 e to the power of 2x plus x plus 1. So, kanang 3c sub 1 e to the power of 2x, mana siya ang sum sa c sub 1 e to the power of 2x and 2c sub 1 e to the power of 2x. Then, ang x ato lang gi-copy, wala man siya ka-similar, wala man siya kapareha, no, nga term, copy lang na. Then, ang 1, copy sad. Did you follow, guys? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Follow rin, sir. Okay. So, next, ato na siyang i-pair ang equation 2 o equation 3. Okay, tulom ni ka-equation, no? So, first pair na to, ang 1 o 2, ang sunod, 2 and 3. Pwede rin sad og i-pair nimo ang 1 o 3, no? Depende lang nimo. So, in my case, I pair equation 2 and equation 3. Such that we got this equation, y prime plus y double prime equals 6c sub 1 e to the power of 2x plus 1. So, kanang 6c sub 1 e to the power of 2x, mao na siya ang sum sa 2c sub 1 e to the power of 2x and 4c sub 1 e to the power of 2x. Then, na-cancel out na to ang c sub 2 e to the power of negative x. That's 0. Then, 1 copy. So, equation number 5. So, karon ang nakita na to nga constant, usa na lang, no? C sub 1. So, ato gid na siyang i-eliminate ang constant C sub 1. Kaya lang, wala na gid tayo makita nga arbitrary constant sa ato ang final answer, no? So, how to eliminate this? So, may ato ang buhaton para ma-eliminate ni natong C sub 1. Miss Miles. So, may atong buhaton, Miles, para mawala na sa ato ang agianan ang C sub 1. I-differentiate balik, sir? Dili na ka mag-differentiate. Mag-eliminate naman ta karon. Human naman tag-differentiate. Kaduha ra man kita mo differentiate ani. So dili ka mag-differentiate, mag-eliminate na lang ta ni Miles. So atong next move, ato gyapon ni siyang i-pair ang equation 4 o equation 5. Pero before adding, we must multiply negative 2 to equation 4 such that kanang 3c sub 1 e to the power of 2x, kung ato na siyang multiplyan og negative 2, negative 6 na siya.
Nya, i-add na to diri sa 6c sub 1 e to the power of 2x sa equation 5, ma-cancel out na siya, ma-zero man na, no? So, eliminated ang c sub 1. Wala na tayo c sub 1 din ha, no? Did you get the point? Kanamdum ba mo guys sa inyong algebra before? Namin sa algebra, no? Kaning ani. Elimination by addition, elimination by subtraction, ana, no? So, kung ato multiplyan ang equation 4 og negative 2, so, nganong negative 2 man atong gi-multiply kay ato mang nakita diri nga ang constant numerical coefficient sa sub 1 e to the power of 2x sa equation 5 is 6 man siya. So, imong i-set up daan, no? Uy, akong gamiton nga multiplier is negative 2 para ma-negative 6 ni siya dinhi. Nga, ma-cancel out din nato. I-add. So, gi-set up na ni nato daan, no? So, negative 2 times y, negative 2y, then negative 2 times y prime, negative 2y prime, then equals negative 2 times 3 c sub 1, negative 6 c sub 1, e to the power of 2x, then negative 2 times x, negative 2x, then negative 2 times 1, negative 2. Muna siya ang atong tawgon og equation for prime, no? Nya ato dayong i-add sa equation number 5, ma-cancel out na siya nga term. So muna siya, no? Negative 2y minus negative 2 minus 2y prime equals negative 6 c sub 1 e to the power of 2x, negative 2x, negative 2. So, kana siya nga equation. Gikan mo na siya sa equation number 4, no? Kini siya nga equation. Gikan siya sa equation number 4. So, tawgon na nato equation 4 prime. Equation 4 prime ni siya. Equation 4 prime. Kani siya equation number 5 ni. Equation number 5. Ana. So, inig-pair na to. Mag-cancel out din na to. Ang 6 sub 1, no? So, that's 0. So, we'll add. So, y double prime, copy. Wala may siya kapareha, no? Then, ngano na negative y prime man eh. Mao na siya ang result sa Negative 2y pag-add prime na ug to. y prime, sir. Yes, that's correct, no? Pag-add na to sa negative 2y prime o sa y prime, ang result niya is negative y prime. Then, ang negative 2y, wa man siya ka-similar term. So, copy lang nimo negative 2y, then equals negative 2x, copy. Then, negative 2 plus 1 is negative 1. Then, atong gi-transpose ang negative 2x to the left, ang negative 1 to the left. So, ma-change ang sign. So, ang atong final answer, y double prime minus y prime plus 2x minus 2y plus 1 equals 0. So, any question? Nakuha rin nyo, guys? Mga tatanawon sa atong notes, guys. Mao ni siya nga answer, no? Y double prime minus y prime plus 2x minus 2y plus 1 equals 0. See? Mao good, no? Y double prime minus y prime plus 2x minus 2y plus 1 equals 0. Amazing. Okay, so next, example, item number 2. Find the differential equation of the system of ellipses having their axis along the x-axis and y-axis. So, din ang atong ellipse maghigda agad, no?
Kay ang iyang axis kano along the x-axis. So nagpasabot nga ang iyang major axis naa sa x-axis. Unya ang iyang minor axis naa sa y-axis. So naghigda atong ellipse ani. Sa atong i-check kung naghigda ba gyud ang atong ellipse. Oh, naghigda gyud atong ellipse, no? So ang major axis gay man na siya ang taas nga axis sa ellipse. Unya ang minor ang mubo, no? Ang axis. So here we have the equation, the standard equation of an ellipse where the major axis is along the x-axis. So x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. So nakinamdom siguro mo ani, no? Kung panalitan ang ato ang major axis naa sa y-axis, anyang ato ang minor axis naa sa x-axis, ma-change rin siya ang constant din eh. X squared over b squared, y squared over a squared equals 1. Yan na siya. So kay naghigda ni, so mo ni atong gamiton nga equation of an ellipse. Then nakita nato dinhi guys nga dunay duha ka arbitrary constant a and b. So again, kaduha sa tamo differentiate dinhi, no? So kibali mao ni siya ang ato ang general solution, x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. We have to differentiate this 2 times in order to determine the differential equation. So, ang first differentiation nato atong gamitan og power rule, no? Power formula. Nakainomdo mo sa power formula, guys? Atong pangutan-on ni si Kuan B. Nakainomdo ba ni si Alexa? Alexa, nakainomdo ba kas power formula? Saan ka power formula, sir? Power formula sa Kuan. Differential calculus. Itong derivative of u to the power n ba, Alexa? Wait, sir. Nakalimot ka? Nakalimot ka, Alexa? Power, you answer tong n u raised to the power of n minus 1 du. Yeah, positive. Kana, no? Muna siya ang power formula, no? Sa differential calculus. Ang sa integral calculus, nakinumdum pa mo? Sa power formula sa integral calculus? John Mark? John? Minus 10 is John. Sa tingog. Sorry, sir. Wala na ba, sir, ko kay hinumdum? Isa na kinumdum ninyo. Kaya akong pasan og 10. Si Kuan ko na ba? Si Madeline. Murag nakinumdum ni si Madeline. Kung sir katong d over dx katong x ay d over dx then times x to the power of n was kato sir equals nx dayon n negative 1. Kuan na siya Madeline. Kato nang gisulti ni Alexa, no? Sa differential na siya nga power formula. Ang akong ipangutana karon ang sa integral power rule or power formula. Gabriel ko na ba? Si Gabriel. Kuan, sir. Kita nga Gabriel, sir. Ikaw din. Kuan, sir. Itong x to the power, ay, dx is equal to x to the power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Come again, then, Gabriel. Saan yung pagbasa sa integral power formula?
the x to the power of n dx is equal to x to the power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, that's correct, no? So, ang iyang gigamit is x not u, no? X to the power of n, no? The integral of x to the power of n is equal to x to the power n plus 1 over n plus 1 plus arbitrary constancy. Okay, thank you then, no? Thank you, Alexa. So, dili, ang atong gamiton nga power formula is differential, no? Differential calculus, dili sa integral. So, ato ni siyang i-differentiate first ang equation number 1. So, using power formula, u to the power n, ba? So, ang atong u diri is x. Ang atong n is 2. So, ang formula na, according to Alexa, is 2 or n x n minus 1, no? So, 2 copy. Yeah, doon naman kay constant din hidaan nga 1 over a squared. So, 2 over a squared niya times x. Ana, kay 2 minus 1 is 1 man na. So, understood 1 ni siya. Then, plus, dili po sa second term, ato po nang gamitan og power formula gyapon. So, 2y, y prime. Kay sa formula, doon na pa man ito yung derivative of u, no? Or derivative of x. Pero mas mayo u atong gamiton kay maglibog manggutan, no? Kung x atong gamiton, mo differentiate mo ta with respect to x. So, u atong formula, no? Gamiton. So, kibali, ang atong u diri is y. So, kung ato na siyang i-differentiate using power formula, mo multiply ta sa exponent 2, mari sa constant nga 1 over b squared. So, doon na kay 2 over b squared. Then, copy ang atong u, which is y. Then, times derivative of u, which is y. What is derivative of u with respect to x? So, what the derivative of y over dx? And that is your y prime. Then, there is a right side, derivative of 1, constant man ng 1, that is 0. Then, sunod, mo differentiate na sa pagbalik, no? Kaya kaduha man ta mo differentiate din eh. Pero, before ta mo differentiate, ato sa siyang gi-simplify ang itong equation. Pwede na to siya multiplyan both sides by 1/2 para ma-eliminate ni ang 2, constant 2. So, simplified kaya itong equation. So, we have x over a squared plus y prime over b squared equals 0. Then, differentiate again. So, derivative of x over a squared is 1 over a squared plus derivative of y prime over b squared is equal to y double prime plus y prime squared over b squared equals derivative of 0 is 0. So, there is a second term, y prime over b squared. Ato ni siyang gigamitan og unsa nga rule. Unsa bang formula itong gigamit din ha? Product rule, sir. Product rule, yes, no? So, product rule ang gamiton nato ani UV. Derivative of UV. So, the first copy, y, times derivative of the second. What is derivative of y prime? The derivative of y prime is y double prime. Then plus the second term, y prime, or the second function. Then times derivative of the first. Derivative of y with respect to x is dy over dx or y prime. So, y prime times y prime is y prime squared. Then, after that, atong gi-transpose ang negative x over a squared to the right. So, ma-negative sign na siya, no? Nya, diri po sa equation number 3, ato pong gi-transpose ang 1 over a squared to the right. So, na negative 1 over a squared. So, doon na tayo equation 2 prime o equation 3 prime. Nya, ato na yung gi-divide. We divide.
equation 2 prime by equation 3 prime. So, the equation 2 prime divided by equation 3 prime. So, ato na siyang i-divide, makancel out din nato ang constants b squared o ang a squared. Then, atong i-cross multiply. So, doon na tayo y prime equals x times quantity y double prime plus y prime squared. Then, atong distribute. So, doon na tayo y double prime plus y prime squared minus y prime equals 0. So, pwede ang atong answer ani kanina sa ibabaw. Pwede rin kanina sa ubos, no? So, either of the two. Pero ang pinaka-simplest gid ani nga answer kanina sa ibabaw kay this is a factored form, no? Mao na siya ang pinaka-simplest. The simplest form is the factored form man, no? So, y prime equals x times quantity y double prime plus y prime squared. Atong tan-awa diri sa ato ang notes, guys. Unsay ang answer? Ma-check ni nato unsay answer ani. May answer ani. Okay, so natin answer diri sa number 2, no? Should be simple. Ang answer diri is x times quantity y double prime plus y prime squared equals y prime. So, gi-commute ang atong answer diri sa Jamboard, no? So, gi-commute ra siya. So, ang y prime na diri sa left side. Pero pwede ra sa din naa sa last statement na to, guys, no? Pwede ra sa din na to i-answer. Maura man na siya, no? I-distribute ra na to ang x. Alright, so do you have any question here? Example number 2? Kuan, sir. Kailangan siya i-equate to 0, sir? Or pwede ra parehong nasa notes, sir, na wala siya Pwede i-equate? ra sad. O delete nimo equate to 0 sama ning sa second to the last statement na to. Okay, thank you. Wala man ni ma-equate to 0. Mao man to answer po sa notes na to. Wala pa siya ma-equate to 0, di ba? So delete siya. Kailangan i-equate to 0. Pwede Okay. ra delete i-equate to 0. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. So ang next item number 3, duha gyapon ka arbitrary constant, no? So duha gyapon mura-mura ra ni siya, guys, sa atong example number 1, no? Tanawang example number 1. Lahi lang siya og exponent negative 2x, no? Nya wala siya third term. So dili na lang taan sa number 3 kay pare-pareha ra man ni sa to ang example number 1. So mo jump ta diri sa item number 4 kay para doon na sad mo example nga usaray constant, no? Kay sa number 1 duhay constant, number 2 duha constant, number 3 duha man sa ni ka constant gihapon arbitrary. So arita sa number 4 kay usara man ni ka constant, so kausara ta mo differentiate ani para doon na tayo variation sa atong example, huh? So arita sa number 4, huh? So usara ka constant x minus c, quantity x minus c squared plus y squared equals c squared. So kay usara man ka constant, usara ta mo differentiate. Maro na ilahanan nato, no? Ang constant. So using power formula, ang u is the quantity x minus c, nya ang atong n is 2. So nu, so n is 2 nya times our u, which is quantity x minus c, then raise to the power of n minus 1. So 2 minus 1 is 1. Then times derivative of u. Our u is x minus c. Derivative of x is 1. Then derivative of constant is 0. So man ang times 1 na din na, no? Are you following? Hello? Napamo Yes, sir. diha, guys? Follow na, sir. Follow ra mo?
Okay, so arita sa second term, ang first derivative ana, using power formula again, is 2y y prime. Oh, nga nang na 2y y prime ani siya. So power formula magyapon ni siya, no? So ang atong u dere is y. Ang atong n is 2. So ang formula nu raised to the power n minus 1 du. So ang n 2 atong gi-multiply sa atong u which is y. So 2y. Then ang ang exponent diya is 1. Then times y prime. Anong y prime man eh? Kay, kuha naman siya, sir. dy over dx. So, dy pwede na over dx. Okay, very good, no? Okay, doon na pamantay du, no? Sa formula. Nu to the power n minus 1 du. So, multiply pa tayo diri sa derivative of y, which is y prime. Derivative of y with respect to x man na siya. So, y prime. Then, equal to derivative of c squared. Constant man na siya, ang c squared. So, 0 siya. Then, after that, atong gi-simplify by multiplying both sides by 1/2. Ma-eliminate na to ang 2. So, x na lang. Ma-eliminate na to ang negative 2. Ano ang 2? So, negative c na lang ang mabilin. Then, y prime equals 0. 0 times 1/2 is 0. No? Then, after that, we solve the constant c. Basta naman siya ka-constant. So, atong gisolve ang constant. Then, ang sunod na itong gibuhat, atong gi-substitute, no? Gi-substitute na to ang value sa constant c to equation number 1. Tanawa guys ha, ang atong constant c is x plus y prime. Ato ning i-replace dito sa constant c sa equation number 1. So, x minus atong gi-enclose og bracket ang ato ang equivalent sa c which is x plus y prime, then squared, then plus y squared equals itong gi-enclose parenthesis ang value sa c, x plus y prime, then squared. Then ang sunod atong cancel out ang x. Kay kanang negative mo ato na siyang i-distribute sa bracket. Mahimo man na siyang negative x, anya ma-add na to sa positive x, so that is 0. So ang nabili na to diri guys is negative y prime. Ya kanang negative y prime, kung ato na siyang i-square, unsa may tabo sa negative, kung atong i-square, ang negative 1 squared is positive naman na siya, di ba? So, positive na lang na siya. Positive y prime squared. Then, plus y squared equals quantity x plus y prime squared. Then, kung sa may sunod na itong himo din guys. Kung sa may atong gihilabtan din ang left member o ang right member. Right, sir. Ang right member. Kaya unsa man na natong right member of the equation? Simplify, sir. Gisolve, sir. Unsa? Well, method na lang, sir. Kuha na siya, gi-expand, no? Gi-expand. Okay, this is square of binomial man, no? Atong gi-expand ang square of binomial. So, this is the expansion of our square of binomial. We square the first term, so that's x squared. Then, twice the product of the first and the second term. So, twice, so 2. Na product of the first and the second. So, ang atong first term
is x niya i-product man ko no. So multiply nimo sa second term y prime. Then plus ang third term is the square of the second term. So y prime squared. Ya atong nakita nga kon ato ning i-transpose ang y prime squared nga sa left side, ma-negative na siya. So ma-cancel na siya. Dire sa first term sa left member. So ma-zero na no? So ang nabili na to nga equation is y squared equals x squared plus 2xy y prime. So kanin siya din karon. Kung ato ni siyang gamitan og differential form, ato ni siyang i-change ang y prime to dy over dx. Pero kung dili ka maggamit og differential form, mo answer ka ingon ani na lang sama sa atong answer sa sa example 1, 2. Pwede ra sad, no? Pero sa ato kung notes god, ang atong answer differential form god, no? Mo ni siyang na atong na okay, so tanawa ang answer, no? Sa number 4. Differential form siya, not derivative form. dx, dy, atong makita din ha, no? Di sama aning sa number 1 o number 2 o number 3 nga derivative form. So mo na atong gi-continue. Atong gi-replacean ang y prime sa dy over dx, then atong gi cross multiply, no? So if we'll cross multiply, so y squared minus x squared, atong i-close parenthesis, times dx, then equals 2xy dy. Then atong gi-transpose ang 2xy dy to the left, so ma-negative na siya. Then equal 0. So this is our final answer, no? X squared minus y squared times dx plus 2xy dy equals 0. Kung mag-multiply ta both sides by negative sign. So there is atong notes, ang atong answer kani siya. Quantity x squared minus y squared times dx plus 2xy dy equals 0. So, mo ni siya guys, no? Ang final answer. As I said, kung ang inyong answer dirira mo sa derivative form is okay ra gyapon, no? Y squared equals x squared plus 2xy y prime. Alright, so walay pangutana. Nakuha ra ninyo guys. Miss Janice. Oh, sir. Copy ra Janice. Yes, sir. Very good, no? Si Kuan, si Miss Kim. Miss Rhea. Yes, sir. Pwede raman sir na nga ka-solve na ko sir baka differential form na lang akong gamiton para ditso na. Pwede ra sad, Miss Rhea. Yes, sir. Acceptable na siya, no? We'll consider that. How about Melvin? Sabot na, sir. Nasabtan na, Melvin? Yes, sir. Okay, thank you. So, this time, akong ihatag ninyo ang next exercise ninyo. Exercise number 3. So, please copy this, no? Kanya, next meeting na to, guys, mag-study ta aning variable separable, no? So, ang inyo sang atimanon, ang kaninyo ang assignment number 3. Find the differential equation having this following as solutions, no? So, elimination of arbitrary constants, gyapon ni siya, no? So, copy paliho guys. I-screenshot. Yeah, sa atong classroom, mag-create dito o submitanan ninyo.